Navaditam ki jai, Shri Jagannath Ketra ki jai, Ketra ki jai, Shri Chaitanya Saraswat ki jai, Ganga Devi, Jumani Devi, Bhakti Devi, Tulsi Devi ki jai, Shri Chatak Parvat ki jai, Om Vishnupad Vishwavarena Shalesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Jai Srobhakti Nirmala Acharya Maharaj ki jai, Jai Srobhakti Nirmala Vidut Maharaj ki jai, Jai Sri Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj ki jai, Seva Vrinda ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Go Pramanande jai. So, and Srila Guru Maharaj's praise of Srila Saraswati Thakur, he's written about his appearance and disappearance. In relation to the pastimes of Mahaprabhu. So we know Mahaprabhu appeared in Navadvip and set in Puri. Okay, the son of Mahaprabhu appeared in Puri, set in Navadvip. Saraswati Thakur, the inverse, has risen in Puri, set really there, but the beginning of the setting took place here. Saraswati Thakur, наоборот, он явился здесь, в Пури, здесь началось его, позже он приехал на Владимир. There are mystical references in the Quranic literature saying that the ultimate mercy will appear in Puri and be distributed from there. И в Писании сказано, что абсолютная to liberate all the fallen souls. Милость для спасения падших душ явится в Пури и распространит себя. So, in one sense, that's taken to be Jagannath and the prasad, the mercy of Jagannath. С одной стороны, мы можем сказать, что эти предсказания относятся к Джаганнату и к Махапрасаду, прасаду Джаганната. And that we can speak about at another time, the Jagannath prasad and all its manifestations. Его прасад, его явление, мы можем описать это в другой раз. But you know, all, as Guru says, all phases of the infinite are infinite. Но как Гуру Махарадж говорил, что все проявления безграничного безграничны. So there are infinite number of perspectives by which divinity can be viewed. Существует множество различных проявлений, точек зрения, с которых мы можем рассматривать божественное. Just as Baladev Vidyabhushan Prabhu in praise of Rupa and Sanatan says, Govinda Vidamandira Sirapadam Hastasti Ratnadivat. He talks about the chakra, what is it? Chakra 2. That they're holding Govinda, Krishna, in their palm, like a jewel. The jewel is who is Govinda. And as they rotate, you'll see coruscating flashes of brilliance. Someone will see one way, someone another way. Rupa showing in one way, Sanatan in another way. And all is divine. Баладев Видьябхушан написал очень прекрасно, что рассматривать Кришну это подобно тому, как держать в руках бриллиант и рассматривать все его грани. Также очевидно, что один увидит одну грань, другую грань, третью. Кришна многогранен. So really, in the case of Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, ultimately, substantially his guru. И если говорить в случае Сарасвати Такура, то следует также понимать, что Бхактивинода Такур имеет с ним не только лишь родственные отношения, а в целом он его гуру. As is Gaur-Kishore Das Bhagavan. Не отлично от Gaur-Kishore Bhagavan. You see, Chaitanya Charitamritam begins with the words Bande Gurun Isha Bhaktan Ishan Ishavatara Khan Tat Prakasham Chatat Chakti Krishna Chaitanya Samyakam. But these words are significant. The very first two words of Chaitanya Charitamritam are Bande Gurun, which means
plural. I am giving my obeisance, my dandavats to my gurus. И читание Чаритамриты начинается с шлоки Ванды Гурум, которая говорит, что я поклоняюсь своим учителям. Everyone, of course, is riveted to their guru in focus. И, конечно, каждый из них, он связан со своим гуру. And it is said in the Bhagavatam, Sudurlabha Bhagavatahi Loke. It's very rare in this world to find a real Bhagavat, a Shuddha Bhakta Mahabhagavata. И в Бхагаватам сказано, что очень сложно найти подлинного Бхагавата, чисто преданного. So when Bhakti Vilas Tirtha Maharaj, Kunja Babu and some of his friends were in Kolkata, and they were interested to find the Paramahansa, and they thought, all these Paramahansas are bogus. Когда Тиртха Вилас хотел найти какого-то парамахамсу, великого учителя, то он понял, что все эти парамахамсы, которые как бы на рынке себя рекламируют, они не более чем профанаторы. And one of their friends, no, there's a real Paramahamsa, because they're saying, Ram Krishna Paramahansa, this and that. No, they said, there's a real Paramahamsa in Navadvip. His name is Gorkishore Das Babaji Maharaj. Но в конечном итоге ему сказали, что здесь нет, здесь все профанаторы, но если ты поедешь, отправишься искать Навадвип, то там остался один, единственный, который зовут Горкишор Das Babaji Maharaj. What does Guru Maharaj say? Namo Gorkishoraya Bhaktavaduta Murtaye. Is it Radha Padma Bringaya? Radha Bhavani Shevaye. He's drinking the nectar in, the Radha Rasa Shuddha Nidhi from the lotus feet of Srimati Radharani. His Bhaktavaduta and his appearance and movement. Он описан в наших пранах мантрах Горкишор Das Babaji Maharaj как тот, кто обладает способностью полностью пережить экстаз, Радха Раса, Шудха Нитхи, тот, кто вне внешних представлений, тот, кто вышел за пределы внешних представлений о совершенном и несовершенном. We're told, Mahaprabhu, by the magnitude of his Krishna Nam, it penetrated the karmic dress of the tigers and elephants in Jharikanda, and they began from their soul outward to dance and take Krishna Nam. И сказано, что святое имя Махапрабху, оно имело столь потрясающий эффект, его киртан, что когда он шел через лес Джараканды, деревья, тигры, слоны, они потеряли свою обусловленную гунами форму, и их души танцевали в Санкиртане. But they say sometimes the devotee of the Lord showing more by the grace of the Lord. Но сказано иногда, что преданный Господу, он проявляет более совершенство, чем даже сам Господь. But what could be more than that? Но что может быть больше, чем это? They say after Babaji Maharaj taking Krishna Nam in a latrine, right, and go away, people heard the bricks vibrating Krishna Nam. The inanimate has been converted to its conscious position. And its highest conscious position, Krishna consciousness, and expressing Krishna Nam. Все знают, что Бабаджи Махарадж, он скрывался от взгляда простых людей, даже зачастую в уборных. Сказано, что после того, как он воспевал в таком месте нечистым святое имя, уходил оттуда, люди чувствовали, как даже камни вибрируют, кирпичи вибрируют в этом месте святое имя. То есть нематериальная материя была обращена его трансцендентным звуком в духовное. Right? Он освобождал кирпичи. As Rasikananda Thakur commanded the wall to proceed. В одном случае Вайшнав Расикананда Такуру приказал стене ехать. The wall was moving under the direction of Vaishnava Thakur. Стена недвижимая стала движимым под его волей. So, although people, they were in agreement, there's so many bogus Paramahamsas, like Gurudev would say, this is not the first time we have found out that a Paramahamsa is a goose. И Гурудев шутку говорил, like the Rajahamsas at the moment. Очень популярно в Индии называть кого-то Парамахамсой, но Гурудев шутил, говорит,
Очень часто эти парамахамсы на поверху оказываются просто гусями. But everybody was in the consensus of agreement is that Gaura Das Babaji Maharaj is the real thing. Гусями, что парамахамса значит лебедь, но все понимали, что Гора Кишора Das Babaji Maharaj, он в этом смысле настоящий лебедь, он не гусь. So Bhaktivinoda Thakur, wanting to avoid the smarta Jatagoshai idea that from father then son will get, and from son, his this bloodline, as opposed to Sevan Mukha, the spiritual current. He sent him, he did not give him the Diksha, he said, you go to Gaura Das Babaji Maharaj. Бхактивинода Тхакур, он был реформатором духовного вайшнавизма и понимал, что линия преемственности, она идет из сердца в сердце. Несмотря на то, что он был гуру, отцом и учителем Сарасвати Такура, он понял, что я не должен давать своему сыну посвящение, тогда люди скажут, ну конечно же, от отца к сыну, как еще иначе. Когда он сказал Сарасвати Такуру, ты должен найти чистого вайшнава и получить посвящение от него. И Сарасвати Такур пришел в гору Кишора Das Babaji Maharaj. And at that time, all the big gurus in Navadvip, they all want to get Saraswati Thakur to be their disciple. И в этот момент, конечно же, все большие гуру, все садху Навадвипа, они говорили, ну, Бхактивинод, столь возвышенная личность, вот если бы мы могли быть учителями его сына, это было бы такое положение для нас. They want Saraswati Thakur to become their disciple, because that will increase their prestige. Потому что их положение было бы очень... Because why? Surya Siddhanta, he's an astrological expert, Shastra Nipun, Sarva Shastra, he knows everything, Sarva Shastra, like Guru Chudamani. He knows everything about the scriptures, they know he's the one. И он был в самом смысле гением еще до того, как получил посвящение. Все знали, что он получил титул Сурья Сиддханта за комментарии к астрологическим, астрономическим трактатам. То есть он уже был, уже с юного детства, он был очень образованным, очень известным пандитом, ученым. So he has a reputation as a great scholar. И занимал определенную репутацию в глазах общества. So then, Bhaktivinoda says, you approach the lotus feet of Gaura Das Babaji Maharaj. Но Бхактивинода Тхакур сказал, ты должен припасть к лотосным стопам Gaura Das Babaji Maharaj. And Gaura Das Babaji Maharaj is functionally illiterate. И Бабаджи Махарадж, он был совершенно другим человеком, он был неграмотным садху. He cannot write his name. Он был простым человеком деревенским, он даже свое имя не мог написать. So the big scholar is being sent to the functionally illiterate man for initiation. То есть фактически получалось так, что тот, кто занимал огромное положение в обществе, обладал знаниями, образованием, он должен был припасть к стопам человека, который не мог написать свое имя. So Saraswati Thakur begging for Diksha, and Gaura Das Babaji Maharaj says, I'll have to ask Mahaprabhu. И когда Сарасвати Такур шел к Бабаджи Махараджу, первый раз просил его посвящения, Бабаджи Махарадж улыбнулся и сказал, я должен посоветоваться с Господом, с Прабху. A fortnight or some time goes by, Saraswati Thakur returned to find his decision. Babaji Maharaj said, I forgot to ask. И Сарасвати Такур опять вернулся через какое-то время, и ему ответили, что прости, я забыл спросить Махапрабху. And Saraswati Thakur is saying, everyone is so eager to get me as their disciple, I'm offering myself to him on a golden plate. He said, it's so insignificant. Oh, I forgot to ask. И Сарасвати Такур сначала подумал, в этом Навадвипе нет того, кто бы не захотел дать мне посвящение, но этот человек, он столь удивителен. Я пришел к нему опять, а он даже забыл спросить Господа, может ли он меня принять или нет. So Saraswati Thakur humbly thought, yes, maybe he's so, because of my reputation as a big scholar, he wants to check that scholarly ego, that abhiman,
Pratishta Tare Nirjana Gori Tava Harinam Kevala Koitava. This, what does he say? Shukyaru, it's like the, well, we can't even say what, but he's saying, he's protecting me from Pratishta. Но очевидно лишь одно, что Сарасвати Такур понял, что Бабаджи Махарадж, он хочет оградить меня от пратишты, от гордости. Я обладаю высоким образованием, и он хочет показать мне, что в преданности это не имеет особого положения, даже наоборот, это может мешать нашей духовности. Srila Saraswati Thakur has cautioned us that these three enemies for the devotee are Kanak, Kamini, Pratishta. Сарасвати Такур говорил, что на пути преданности есть препятствия, такие как Канак, Камини, Пратишта. So, how to deal with them? Kanak, wealth, Lakshmi is for Narayan. Поэтому сказано, что Лакшми, сокровища, средства нужно предлагать Нараяну. Kamini, lady love for Krishna, Rasaraj Krishna. Любовь противоположного пола должна быть направлена на удовлетворение Кришны. But the worst is Pratishta, Но самое опасное это Пратишта, self-establishment. самоутверждение. Anyabhilashita shunyam jnana kamardhanavratam anukuriyana krishnanushilanam bhaktarutama. Rupa Goswami saying, ulterior motive destroys devotion. И Рупа Госвами говорит, что паскудные мотивы это то, что может сломать нашу преданность, уничтожить ее. The why is someone doing something? Really it's for Guru, or just you're telling it's for Guru and Gauranga and Radha Govinda? Потому что нужно до конца понимать мотивацию. Либо мы действительно делаем это ради удовлетворения гуру, вайшнавов, либо это наше внешнее прикрытие, а наша внутренняя мотивация другая. Gurudev told of the so-called bogus Radharani. Была история, которую Гурудев рассказал о так называемой лже-псевдо-Радхарани. She's making a garland of Bach fool. Она делала гирлянду цветов баклажанов и желтых. Fool. It's not an eggplant. No. It's a flower that's also edible. Yes, Anyway, just say flower that's edible. You want people to have an eggplant in their brain. Кабачок. Кабачковые цветы желтые. It's yellow, it's like... It's a flower I understand. that's Russian, edible. I translate the Russian. They understood. Okay. They know. So then, and she's happily making, and someone says, "Oh, Radharani, you're making. What are you doing?" Это псевдо-Радхарани, она делала гирлянду из цветов кабачков. And she says, "I'm making a mala, a garland for Krishna, and if he comes, I will garland him, and if he doesn't come, I'll make a sabji." Она говорила, я делаю эту гирлянду для моего Господа, моего сердца, если он придет, я ему предложу. Но если он меня прокинет, я просто поджарю его съем. Karma Misra Bhakti, Karma Kanda, imposing something lower, our lower idea upon the higher. It's an offense against divinity. Это в какой-то степени оскорбление относительно божественного, потому что мы пытаемся свои низшие мотивации направить на высшее, чтобы высшее удовлетворяло их. So we know that and we're told when Srila Saraswati Thakur approached the lotus feet of Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, he was chanting this song of Raghunath Das Goswami. И мы знаем, что когда он пытался соприкоснуться с Babaji Maharaj is singing this song. It's about Raghunath Das Goswami. Однажды Бабаджи Махарадж, он пел песню, эта песня была Рагунат Дас Госвами. Raghunath Das Goswami is the Prayojan Tattva Acharya in the Rupanuga line. Поскольку Рагунат Дас Госвами является Праyojan Tattva Acharya в линии Рупануги. He is saying what is our ultimate concern. Он показывает, что является нашим высшим достоянием, достижением, к чему мы должны стремиться. Sanatana Goswami is the Bhakti Siddhanta Acharya. Санатана Госвами занимает положение Бхакти-сиданты, Ачарья. He's giving Siddhanta and Brihad Bhagavatamritam, how to understand gradation, what's higher, superior, next level, deeper, higher. Санатана Госвами показывает
градации безграничного, градации божественного, что занимает какое положение. From karma misra bhakti to jnana misra bhakti to jnana shunya bhakti. Он показывает движение от карма мишра бхакти, от бхакти преданное, смешанное с кармической деятельностью, до гьяна бхакти, смешанное с сознанием бхакти. Как подниматься с низшего уровня бхакти до высшего уровня бхакти. Rupa Goswami is the Bhakti Rasa Acharya. We're getting Rasa Shastra from him. Но Рупа Госвами, Бхакти Раса Ачарья, он дает нам наставление о расе, о отношениях с Господом. Jiva Goswami, we're told, protecting that. Джива Госвами, он занимается тем, что он философски обосновывает это, он защищает. Raghunath Das, Prayojan Tattva Acharya. Но Рагунат Дас Госвами, Праyojan Tattva Acharya, он показывает нам конечный результат. Indicating what is the ultimate goal, what is ultimately to be achieved, what is our ultimate focus. Он показывает, что является нашим высшей целью, к чему мы должны стремиться. And it's from Raghunath Das Goswami that we learn ultimately our attention is not as much with Krishna as with Radharani. И из их учения мы понимаем, что наша связь не в той степени стремления служить Кришне напрямую, сколько служить Радхарани. Why? Because Radharani knows how to serve Krishna best. И это очевидно, потому что Радхарани, она занимает высшее положение в служении Кришне, она знает, как его удовлетворить. One of Srila Saraswati Thakur's names is Sri Varshabhanadi Devi Doyika, who's very dear to the daughter of Rishabhanu Maharaj. И имя Радхарани – это дочь Махараджа Ришабхани, а имя Сарасвати Такура – одно из его имен. Ришабханова Деви До – это тот, кто дорог дочери Махараджа Ришабхани. And exclusively dedicated to her holy lotus feet. Он полностью, его все существование посвящено служению лотосным стопам. When Das Goswami is writing Mukta Charit, Bilapakus Mandali, these other works, we're told, what is he living on? Srinivasa Acharya tells us those, Nidra, Hara, Vihara, Chaitanya, how they're sleeping 1.5 hours a day, they're so enlivened in Krishna consciousness. He's taking in a leaf cup some buttermilk, that's his daily sustenance. И сказано, Raghunath Das. И Рагунат Дас Госвами написан очевидцами его жизни, его времени, как удивительная самоотреченная душа, которая занята глубоким поклонением, и его сон, может быть, состоял в день час или чуть больше, питание было не более чем 1-2 стакана молока или патоки в день. And you need to know, buttermilk in America is like ice cream. Buttermilk in India, you could call it water. It's when you make butter, you're left with this water that's a little like white, it looks like whitewash. There's nothing in it. That's why people will give it freely on Madhukari. It's the least you could give to somebody. They've already taken the butter out. It's really butter water, or it's hard to describe, but it's just like water that looks like whitewash. I understand what it's called Russian patak. All right, well there you go. Russian people might understand. Вы понимаете слово патока, да? То есть патока это вода после того, как уже было экстрагировано все масло. Патока это просто... I just mean this isn't like drinking a cup of kheer or something. That's all he's taking. Then one day he notices that the leaf cup is a little different than the leaf cup he normally gets. И он запивал, может быть, стакан такого молока в день, это было его питание. И однажды ученики принесли стакан, но он заметил, что этот стакан чуть больше, чем обычно. So he said to him, where are these leaves from? И он, видя, что стакан больше, лучше, спросил, а откуда эти стаканы? Someone says, Saki Stali. Кто-то ему сказал, мы сорвали эти листья там, в Саки Стали, в деревне напротив. Das Goswami is throwing that cup. Das Goswami тут же выкинул стакан. Why? Because Saki Stali is known to be the place of Chandravali, Padma, Saibya, Radharani's anti-group. He once not even touched that leaf.
И как в материальном мире, так и в духовном мире всего есть оппозиция. И оппозиция Радхарани — это Чандравали и ее гопи. И как только он услышал о том, что этот стакан принесли из их деревни, он тут же выбросил его с молоком. Should we think Chandravali, Padma, Saibya, they're nothing? Следует думать ли, что эти гопи Вриндавана, которые в конкуренции с Радхарани не занимают никакого положения? They are super exalted personalities. Они очень возвышенные личности. But such is his dedication, exclusive devotion to the lotus feet of Radharani, he can't tolerate that. Но его способность полностью предаться Радхарани, он не мог это даже переносить. And Bhaktivinoda Thakur expresses in his songs, he said, I can't, and Saraswati Thakur here, he liked to hear these songs sung by Bhakti Bichar Jajavar Maharaj. He was a good singer. И здесь, когда последние дни жизни жил Сарасвати Тхакур, в этом месте здесь Бхакти Bichar Jajavar Maharaj. Jajavar. And in this song, Bhaktivinoda says, I don't even want to see their faces. And what to speak of here, that Padma and Shaibya, the kind of things they say. И Бхактивинод в своих трансцендентных песнях о конкуренции Радхарани поет следующее: я даже не хочу видеть их лица, не то что уже слышишь, что они будут говорить. And it says, and it's like thunder striking my heart. And Guru Maharaj said he saw here with his own eyes when this part of the song would come, Saraswati Thakur's body would go, would jerk in resonance to the mood and feeling of that song. Эти песни для Сарасвати Тхакура были чем-то трансцендентным, не теоретическим, поэтому все замечали, когда были определенные песни, посвященные определенным трансцендентным эмоциям, эти эмоции этих песен отражались в его теле, а волей-неволей, когда они пели эту песню, видно, что тело Сарасвати Тхакура начинает двигаться. То есть он испытывает те же самые эмоции, что говорит Бхактивинод. And so that Saraswati Thakur was so cautious about Prakrita Sahajiyaism. The Guru said he spilled 100 liters of blood to show what it is not. И он, Бхактисиданта Сарасвати Тхакур, делал эту миссию, не столько пытался утвердить чистую концепцию, он пришел показать, что не является чистой концепцией. Он утверждал чистую концепцию. As Madhvacharya, he made the Mayavad Shatadushini to show 100 flaws in Mayavad thinking. Мадхвачарья, он показал в книге Майявад Шатадушини 100 мисконцепций, которые являются основой мировоззрения персоналистов. Srila Saraswati Thakur composed the Prakrita Rasa Shatadushini, where, as Guru Maharaj said, although there are thousands of faults in Sahajiyaism, he picked 100 prominent. И Сарасвати Тхакур написал Пракрита Шатадушини, это поэма, которая описывает 100 главных мисконцепций Сахаджи. И в целом он говорит, что Сахаджи ведет к 1000 заблуждений. Я бы здесь напишу вам лишь 100 самых главных. And every line ends in, Bolena, Karuna. It will never be like this, they will never say this, they will never do this. No, 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 never. Absolutely not. И каждый из этих стихов он заканчивает, что подлинный преданный никогда не будет себя вести так или рассуждать то или говорить это, или делать то. Why so much emphasis on what it is not? Когда почему он говорит, что не должен делать подлинный преданный? So that it will be abundantly clear what it is. Чтобы было понятно, что не делать, чтобы было понятно, что нужно делать. There is an example. He says that an actual Rasik Vaishnava in the Rupa Nuga line will never give Rasa Shiksha to someone who does not have the adhikar or capacity to receive it. Одно из его утверждений состоит в том, что если подлинный расик вайшнав, то есть вайшнав высочайшего уклада, который достиг этого состояния трансцендентного,
Он никогда не даст наставления подобного уровня тому, кто не обладает качествами получить такие наставления. They want to relish rasa the way that Muslim kings wanted to taste the sweetness of mangoes. И очень хороший пример о том, что попытка испытать подлинный духовный вкус на несовершенном уровне не более чем попытка мусульманского царя попробовать манго. One Persian king, his emissaries always going to India, come back and say, "Oh, they have this fruit, mango. You can't imagine how nectarine this substance is." Многие знают эту историю о том, как послы и посланцы персидского царя, которые были в Индии, рассказывали ему о удивительном фрукте манго, которое невозможно было довести до Персии. Saying, but when I try to bring from India to here, halfway through, they're spoiled, rotten. И посол говорил: Ваше Величество, как бы я ни пытался вам привезти этот сладостный фрукт, я так его не донес. The king saying, you know, Nur Alam, I am so eager for this day. That means light of the world. Boy sitting next to me on the plane. Nur Alam. И Нур Аллах сказал, что во имя Всевышнего, во имя просветления, я бы хотел попробовать то, что ты сейчас. And they're like, Allah, 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 like I can arrange. So that man thinks, oh, he's so, I want to give him that experience. So he takes some tamarind, he's mixing a little turmeric, putting some sweetener things, stirring all of these things, some honey, and then thinking, oh, beard. Then his beard, he's putting in that substance, and then turning to king, now, suck my beard. И Шах сказал: неужели нельзя повторить этот вкус? И мудрый визирь сказал: конечно, можно, я попробую. Он стал смешивать варить, красить его тубликом в желтый цвет, добавлять туда специи. Но потом понял, что у манго есть еще и вот такая субстанция. И когда он думал, чем ее заменить, конечно, он просто нужно опустить свою бороду в этот сладкий сироп и сказал: Ваше Величество, если вы пососете мою бороду, тогда у вас будет определенное представление о том, что такое манго. And so the king there sucking his beard and then going, now you know what is mango. Thy organ Yes. This original Saraswati Thakur. Beautiful Jesus. Let's continue. So, this is what Saraswati Thakur is saying. That, or as Gurudev liked to say, quoting Ram Krishna, he could quote Ram Krishna and use in Vaishnavism. He's saying about Madhura Rasa, saying, he who cannot capture a garter snake wants to capture a cobra. Я однажды Гуру Махарадж Gurudev. сказал, в этом отношении сказал: тот, кто не может поймать маленького безобидного ужа, пытаясь поймать ядовитую кобру. So, Srila Saraswati Thakur was extremely cautious on this point. That imitation is the enemy of devotion. Rupa Goswami is also warned in Bhakti Rasamrita Sindhu. Two types of person. One who's sentimental, they cry for many things. They'll also cry about Krishna. Он говорит, что есть люди, которые сами по своей природе сентиментные. Они, будучи сентименталистами, плачут по любому поводу. Для них они могут плакать о Кришне, плакать о другом. The other is Stanislavski method. Но есть acting. Профессиональные актеры, которые действуют по методу Станиславского самоубеждения. Right. Through acting method, you'll believe that you've become that character. Они начинают внешне имитировать преданного и в конечном итоге перенимают сентименты преданного. Таким актерам они входят в роль преданного. Sometimes Prabhupada and Guru Maharaj is calling Bhakti Rasamrita Sindhu the science of devotion. Поэтому Бхакти Расамрита Синдху, эта книга написана Рупой Госвами, он описывает ее как наука преданности. So that these warnings come from Sri Rupa
they're deeply significant. И эти наставления, которые пришли от Шрилы Рупы, они очень важны для нас. So that Saraswati Thakur told, if sometimes he would be they are working on different books for Gaudiya Math, and he's touring the printing works, and he'll see or he's also proofreading, right? He was trained as a child to proofread by Bhaktivinoda Thakur. So sometimes just proofreading, they observed ecstatic symptoms, waves of ecstatic symptoms playing upon his divine form. Когда Сарасвати Такур начал свою проповедь, у него был печатный пресс, набирали шрифты книг. И Сарасвати Такур сам лично занимался редактированием, вычитыванием текста, потому что он был подготовлен с 6 лет, он был редактором Бхактивинода, поэтому для него это было очень легко. Но преданные видели, что иногда, приходя в типографию, когда он вычитывал текст, в какой-то момент, когда он соприкасался с текстом, глубоко входил в него, вдруг в его теле появлялись экстатические синдромы, он пытался просто погасить их, внешне никому это не показывать. And that's Guru said, when the blood would flush to his face, we see like pink, white, pink, white, pink, white, and Guru said, then we understood what is the meaning of lotus face. И выражение лотосное лицо состояло в том, что иногда, когда он испытывал эти глубокие переживания, пытался спрятать их внутри, но тем не менее его тело реагировало, и на лице появлялось красное пятна, да, то есть кровь подходила, и в этот момент как бы, мы поняли, что Гуру Махараджем, мы поняли, что его лотосное лицо. Nartame Guru Mukha Padma Bhaktya Chite Te Korya Aikya. And the Bhakti Siddhanta Vani was coming from his lotus mouth. И описано то, что в поэзии, что такое Гуру, как из его лотосных уст исходит Бхакти Сиддханта Вани. So that's Saraswati Thakur. If some emotion, tears, he's meticulously suppressing that. И когда бы в его теле не появлялись трансцендентные симптомы, он всегда пытался скрыть это, он никогда в жизни не пытался это кому-то показать, он наоборот это всегда скрывал. But when he would hear the Bilapa Kusumanjali of Raghunath Das Goswami, and particularly this sloka, he, in the privacy with few advanced disciples, Guru said, we would find him crying uncontrollably. Но иногда, когда он слышал шлоку из Вилаши Кусуманджали, в этот момент, это было в обществе, очень узком обществе, иногда преданные были свидетелями, услышав эту шлоку, он начинал рыдать без остановки, он не мог себя остановить. And that sloka is Ashavare Amrita Sindhu Mai Katanchit Kalo Mayati Gamita Kila Sampratam Hi Pamchet Kripam Mai Vidashafi Dashi Naiva Kimme Prane Rajena Cha Vororu Bakarinapi. This is an aspiration for Radhadasyam. И эта шлока, это внутреннее стремление души занять положение в Радхадасе. Das Goswami, he was known as Swarupa Raghunath, Swarup's Raghunath. Дас Госвами занимал положение Сварупа Рагуната. And we know, Swarup Damadas Korata, his notes of all what he witnessed of the divine pastimes of Mahaprabhu, transferred to Raghunath Das Goswami, from Das Goswami transferred to Krishnadas Kaviraj Goswami, and appearing as Sri Chaitanya Charitamritam. Мы знаем, что Сваруп Дамодар был секретарем Махапрабху, и он вел кадачи. Кадачи — это небольшие записки, дневники. Позже эти дневники попали His eyewitness notes. Рагунат Дасу Госвами. И уже после от Рагунат Дас Госвами с его объяснениями их получил Кришнадас Кавирадж, автор Чайтанья Чайтамриты. Собственно, из них на основании объяснений он и составил Чайтанья Чайтамриты. So as we told, it's mentioned on Jagannath Rath Yatra, disappearance day of Swarup Damodar. That means, as Gurudev revealed, by extension Mahaprabhu. So when they've left, Mahaprabhu and Swarup Damodar, Das Goswami is saying, I no longer have any reason to live. How will I maintain my existence? And why?
For what reason? For what purpose? Когда Махапрабху ушел и ушли его близкие спутники, Джаганнатха Госвами, он сказал, что я не вижу никакого смысла в моем существовании в этом мире, потому что моя жизнь полностью бессмысленна. So he's thinking this, what's expressed in the song, Ashavare Amritasandu Mai Katanchit Kalo Mayati Gamita Kilasam Pratam. He said, I am maintaining my life with the aspiration that one day I will get the service of your holy lotus feet. As Guru said, this is a direct prayer to Radharani. И там он сочинил в настроении разлуки следующую шлоку, которая говорит, что я молюсь и не могу дождаться того дня, когда я смогу совершать тебе служение. Then he says something significant in sequence and depth and level. He's saying, without which, if that's no longer a possibility for me, then prane, what's the value of my life? И он говорит, что если этого не произойдет, то я не вижу никакого смысла своего существования. Even in the Rasa Panchadhyaya section of Bhagavatam, Krishna saying, and gopis in their conversation saying, everyone thinks their life, themselves, is most dear to them. И в Бхагаватам, в секции, описывающей расы, есть такой момент, когда говорится, что каждый цепляется за свою собственную жизнь. But a devotee conceives of things as more valuable than their life. Но для преданного собственная жизнь не является столь ценной вещью. Like in the Radhastakam, Rupa Goswami says of Radharani, Hari Pada Naka Koti Prishta Pardanta Simha. She considers the least aspect of Krishna, the nails on his lotus feet, to be infinitely of more value than the highest aspect of herself, magnified millions of times. Самая незначительная пыль со стоп для них важнее в миллион раз, чем самая значительная часть самих себя. That's the devotional thinking. It's in the inverse. Devotion is measured in the inverse. Таково положение преданности. Ценности, преданность — это изменение ценностей. So Das Goswami says, so of what value is my life without the aspiration, the possibility of serving your holy lotus feet? And what is even more valuable than my life? What would that be? Braja, Vrindavan. Поэтому Дас Госвами говорит, без твоей милости моя жизнь не имеет никакого смысла. Но Вриндаван — вот то, что имеет смысл. And here's the hint. Bhaktivinoda Thakur says in his songs, what is Vrindavan really? Vrindavan, what is it? Radha Padman Kitadam Vrindavan Dharanam. Radha Padman Kitadam. It's that soil that is embellished by the holy lotus feet of Srimati Radharani. That's Vrindavan. That's real Vrindavan. В своей поэзии Шрила Бхактивинода Тхакур отвечает на вопрос, а что такое Вриндаван? И он говорит, это земля, пыль, которая украшена отпечатками стоп Радхарани. Вот это Вриндаван. So it's consistent with what's being expressed here. Das Goswami is saying, without your lotus feet there, meaning the service to your lotus feet, that divine movement, Krishna consciousness movement, what is Vrindavan? That's of no value to me also. This is a shocking revelation. Поэтому Дас Госвами, он говорит, в разлуке со своими возлюбленными учителями, те, кому я поклоняюсь, Вриндаван для меня не имеет никакого смысла. And then he says, in Guru Maharaj's word, he said, one level higher, he said, I know it is a shameful thing to say, but without you, Krishna is a dreadful thing. Но далее сказано еще больше. Без Радхарани Кришна не столь привлекателен. He expressed elsewhere, he says, what is it? Yugayate, Girindru Jagarayate, Vyagram Kundam, where he says in the sloka that Mahaprabhu says, Yugaitam Yinashena Chakshusha Prabhashaitam Sunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virahename. In separation from Krishna, the world, what is it?
Sunyaitam Jagat Sarva. The whole world appears, it's void, it's vacant, it's zero. В своей практике Махапрабху говорит Шуньятам Джагат Сарвам. Джагат, вселенная, Шуньятам, она пустая, без тебя. Sunyayate Mahagoshtam Girindru Jagarayate. Das Goswami says, though, Guru said, he takes it to a deeper level. Но Дас Госвами, Махапрабху говорит, вселенная пустая без тебя, но Дас Госвами говорит еще круче. A deeper level than what Mahaprabhu is expressing. Что можно сказать круче, чем сказал сам Махапрабху? He's saying, those things that were formerly the source of my inspiration, right? Dehi, Nija, Nikata Nivasa, Dehi, Govardhanatvam, Govardhan, and the holy of holiest places, Radha Kund. Without you, they appear to be enemies, antagonistic to me. Дас Госвами еще более в глубоком настроении говорит, все, что мне казалось святым, Гавардхан, Вриндаван, все это теперь противоположно. Мне кажется, что все это пытается придавить меня, укусить меня. So Raghunath Das Goswami is saying, Govardhan appears like a giant python coming to swallow me. Говардан для меня уже не тот холм, что раньше, а это питон, который поглощает меня. And Radha Kunda, that holy of holiest of holy places, appears like a Vyagram Kuntayate, like a tiger's mouth coming to devour me. А Радха Кундан, это самое святое из мест, источник любви, кажется, как то, что поглощает меня. That's why he says, Bakari Napi, Bakari, like demon, the way Krishna is killing demons. That fearful figure. Подобно как Кришна побеждает Бакари, я чувствую страх от этого присутствия этого места. So this is consistent with Guru and concluded. He's saying Saraswati Thakur's motto is Pujala Raghavat Gaurava Bange Matala Sadhujana Vishaya Range. That Raga Marg, that shall remain. Don't try it like that Muslim king trying to taste the mango and you end up with some horrible artificial representation. Raga Marg, that remains above as worshipable. И Сарасвати Такур написал известную шлоку Пуджала Рага Патха. Он говорит о том, что Рага Марга, о которой мы проповедуем поклонение на платформе Рага Марги, но не думай, что это поклонение открыто тебе, не обретя квалификации. Поклоняйся этому поклонению, и тогда ты обретешь квалификацию. Some man telling on Gaurava Bange, self-advertised Rasik saying Gaurava Bange means to break Vidimarg. Один из преданных сказал, Gaurava Bange, мы поклоняемся в умном настроении Like Danda Banga, break, you gotta break Vidimarg. Break the awe and reverential feelings. Один человек сказал, мы должны разрушить умонастроение Видхи, следуя религиозным правилам предписаниям. One day, Gurudev's, just before taking prasadam, I said, Maharaj, what does Gaurava Bange mean? Однажды я спросил Гурудева до принятия прасада, а что значит Gaurava Bange? He said, like this, head bowed, pranam, it means respecting that Ragamar, Pujala Ragapat, Gaurava Bange, with the deepest, most heartfelt respect, as an upper aspiration. Гурудев, он проявил другое настроение, подлинное настроение. Он сказал, что мы на своем уровне следуем той практике, которую можем, но этому высшему настроению спонтанной преданности мы поклоняемся, мы склоняемся перед ним. Das Goswami is saying, Dasayante mama namostu namostu nityam, rasayate mama namostu namostu satyam. Or that's, he's saying that I will always prefer the servant position, the least seva. I do not the more intimate position. That is not, if there's no superior servitude there, I have no concern there. Джаганнатха Das Goswami, Vilapa Kusumanjali, он говорит о том, что я всегда предпочитаю положение слуги.
Я не хочу понебратства. Если кто-то не находится рядом со мной на более высоком уровне, я буду действовать только как слуга. So just to tell you, so Saraswati Thakur, wanting to benedict the world, he planned to spend first he wants to send a dance party to London, to England, scout, and they print Sri Krishna Chaitanya from Professor Sanyal as the basis. Then Saraswati Thakur plans to spend the next 10 years of his life, or if you want to say the last 10 years of his life, preaching in London, in the West. He's going to go to the West. He's not just sending preachers to the West, they're scouts. He's going to go. Некоторые думают, что Сарасвати Такур находился в Индии, но он как бы отправил проповедников в западный мир. Но это ошибка. Сарасвати Такур готовил свою проповедническую миссию в западном мире. Он послал сначала первых проповедников на скаутинг, на разведку, и он планировал следующие 10 лет своей жизни провести, проповедовать в западном мире. One man was selected, but he came under the influence of European culture and civilization. Но один из Сарасвати Такура проповедников, он был избран, и он вернулся под впечатлением того, что мы не сможем ничего предложить продвинутой западной культуре. He came back, in the words of Guru Maharaj, half converted to the European way. Он вернулся обратно, и не то чтобы он просто сказал, что мы видим европейскую культуру, менталитет. And all the Gaudiya Math devotees went to meet him at the ship, the dock in Bombay with great eagerness. He's returning, and he comes back minus the Sika and the Vesha of a sannyasi, and they're all. And Srila Prabhupada Swami Maharaj is there, and Swami Maharaj is there, the receiving party. И преданные решили встретить его в Бомбее с помпой. Они пришли в порт, когда приходили корабли, они ждали его с гирляндами у кораблей, но они видели, что он вышел в европейской одежде, у него не было шики. Minus the sannyasi. And they're all shocked, and he says, they're asking him, what about your preaching there in the West? And he says, they ask questions that cannot be answered. Но этот преданный, когда его спросили, как там проповедническая миссия на Западе, он посмотрел на индусов и сказал, они задают настолько глубокие вопросы, что мы не можем дать на них ответ. So Srila Swami Maharaj Prabhupada said, what are those questions that cannot be answered? Да, Свами Прабхупад сказал, они задают столь глубокие вопросы, ты не можешь ли задать нам этот вопрос? And one by one, Srila Guru Maharaj answers all the questions. И тогда проповедник он стал говорить, вот они говорят, вот это у них такие аргументы. Шрила Махарадж тут же моментально один за другим ответил на все вопросы. And then Srila Swami Maharaj says, today Europe has been defeated by Asia. И Прабхупад сказал, вот видите, вы говорите вопросы, сегодня Азия победила Европу. So then they bring that man to Saraswati Thakur, and he's telling Saraswati Thakur, what you have, that is not sufficient for them. И они привели этого проповедника, саньяси к Сарасвати Тхакуру, и Сарасвати Тхакур получал его отчет, но этот преданный говорил, то, чем мы обладаем, тем потенциалом знаний, не подходит для западного мира. Saraswati Thakur is dumbstruck. His own man come back like this, challenging his position. Сарасвати Тхакур был шокирован, он был удивлен, что один из его преданных, которого он считал проповедником, вернулся из Запада и не смог. Guru Maharaj told Professor Sanyal is there, he wanted to strangle Ban Maharaj. И там был профессор Саньял, правая рука Сарасвати Тхакура, очень ученый, большой философ. He couldn't control his rage. Он хотел отпинать этого проповедника. And he said, you have forgotten the first principle of spiritual life. И он сказал, профессор Саньял вышел и сказал этому саньяси, к сожалению, за твое отсутствие в Индии ты забыл главный первый принцип духовной жизни. Rupa Goswami says, Adao Gurvashrayam. You take shelter at the lotus feet of Guru. Not of your own mind, your intellect, your way of seeing some other perspective. Adao Gurvashrayam. Take shelter at the lotus feet of Guru. Ты должен принять шелтер лотосных стоп Гуру, и тогда ты обретешь милость.
Right? So then Saraswati Thakur recovered, and he said, seeing, he's so enamored by European civilization. И Сарасвати Тхакур видел, что этот человек, он был покорен лишь только внешними аспектами европейской цивилизации. Even Gandhi was not so enamored. Даже Ганди не был покорен европейской цивилизацией. When the famous, they asked Gandhi, they go, what do you think of European civilization? And he says, I think it would be a good idea. Когда Ганди вернулся с Запада в Индию, Yes, civilize these people, that would be good. вы получили европейское образование, скажите, пожалуйста, что вы думаете о европейской цивилизации? Ганди подумал, европейская цивилизация, он сказал, неплохо бы, если бы она появилась. But Saraswati Thakur, he said, when he, that song I meant to mention, when he meets Gorkishora, as Babaji Maharaj is saying, Muke Radhe Radha Radha Bole, Beshe Nayanera Jale, Radhe Radhe. That's why we're not saying Radhe Radhe. That's for Das Goswami and the Gorkishora Das Babaji Maharaj of the world. We don't take the name of Radharani lightly. И в отличие от Сахаджи, которые постоянно говорят слово Радхи, Радхи, поэзия говорит о том, что лишь только тот, кто обладает полностью преданностью и любовью, он имеет право произносить ее имя. Raghunath Das Goswami describes himself, he's crawling on his hands and knees, 80 years old, with tears streaming down his face, on his vesh, taking the name of Srimati Radharani. Сказано, что Рагунат Дас Госвами, он был уже в преклонном возрасте, ему было почти 80, когда он написал эти стихи и поэзию. Он, можно сказать, стоял на коленях в рваных лохмотьях и взывал к имени Радхарани. But this aspiration for the service of her holy lotus feet, not for intimacy with Krishna, and not that. He wants this Radha Dasyam. Whatever that is, whatever form, shape or form it will take place, that is his focus. Рагунат Дас Госвами, он не молился о том, что я бы хотел заниматься интимным служением Кришне. Он понимал, что в любой форме получить милость Радхарани, вот это его цель, подлинная цель. In the beginning of Jaiva Dharma, Premdas Babaji Maharaj is telling the man who's ascending in Adipar, he's in the divine world and saying, quiet these monkeys so they don't disturb the divine couple. He's giving him some Siddha Deha direction. В начале книги Джайва Дharma Бхактивинода Тхакур описывает, как два ученик и учитель действуют. Когда Бабаджи Махараджем, который находится в своей медитации, и его ученик, который только получил вход на тот план бытия. He says, that'll be your seva. И он сказал, что будешь отгонять по песням, это будет твоя служба. But Gurudev always finds some, unique way of seeing things. He goes, that will only be his seva. Но Гурудев всегда говорил по поводу этих слов Бхактивинода Тхакура следующее. Он сказал, будешь отгонять по песням. So he's saying, devotee wants to serve 24 hours. И Гурудев просто отгонять по песням в духовном мире. Он сказал, а чем заниматься остальные 24 часа? Bhajan tvananya manaso. Mahatmanas tamam partat devim prakriti masrita. Bhajan tvananya manaso. So, Guru said, only possible in Madhura Rasa. But there's a devotee in Kolkata, sweet, simple-hearted Vaishnava, Nripan Prabhu. Every day he comes from the Nath Mandir and brings Gurudev's newspaper. And gives his dandavats, hands the newspaper to Gurudev. How Kalanacho, and goes downstairs again. To rejoin Kirtan Seva, everything. Прабху, который всегда совершал ежедневно одно и то же служение, он забирал утреннюю газету свежую, приносил Гурудеву. Он поднимался к Гурудеву, приносил газету, делал дандават, возвращался вниз, где шла программа, он пел, там, слушал важно. So I suggested to Gurudev, I said, well, like Nripan Prabhu, I said, he's actually 24 hours engaged in the downstairs, but once a day
he ascends to your veranda and he gives that in this upper world and he supplies the newspaper and then he returns to that position. И тогда я сказал Гурудеву, смотрите, какое прекрасное положение занимает этот преданный. 24 часа не доставляя вам беспокойств занят служением в храме. Но когда у него есть непосредственное служение для вас, а его непосредственное служение очень простое, он должен взять газету, подняться, передать ее вам. Он понимает, что он служит 24 часа, но когда приходит более высшее служение, он появляется перед вами и делает это. That is possible. Да. But one lady servitor is saying, Maharaj, you can tell us about Siddha Pranali? Но в это время, об этом говорили, в Ирании была одна девушка, которая очень была заинтересована в глубоком internal identity in the spiritual. И она сказала Гурудеву, они могли... Seva sadhaka rupena, siddha rupena, chatra. Guru Maharaj said, what is the word used there? Siddha. This is the pranali for siddhas, not for the non-liberated section. Эта девушка, которая была на веранде, она близко относилась к Гурудеву, подносила воду, там, еду, ее проперла, собственно, крутизны, она спросила Гурудева, а не могли бы вы дать нам наставление о ситха пранали, о том, And we know Gurudev has this ontological sense of humor, so sometimes they're telling, oh this, and maybe not pronouncing properly, they say, this man is Siddha Purush. Not Siddha Purush, but Siddha Purush. Siddha Purush. And Gurudev would say, because Siddha in Bengali means boiled. He'd say, we are not interested in boiled man. We are vegetarian, thank you, not any boiled man we're interested in. Гурудев, он всегда, он был ходячим анекдотом, трансцендентом, он всегда все сводил к шутке. Вот. И иногда слово сидха, сида, очень похожи друг на друга, но другое слово сида означает. Yeah. So one girl, that girl asked this question, running around Vrindavan looking for boiled man. И в итоге, сида означает вареный. Поэтому если кто-то говорит, а что по поводу сидха, достигшего совершенства, но в его произношении он спрашивает, а что по поводу вареного человека? Гурудев всегда говорил, мы никогда не заинтересованы в вареных людях. Конечно, в итоге это один из примеров его приколов, но эта девушка сказала, а не могли бы вы дать мне наставление, самое высшее наставление? Гурудев, он посмотрел на нее, и that was about plugging. Well, I'm going to get to that part. That's next. So then that girl, she's saying, will you give some Siddha Deha instruction, Siddha Pranali? And Gurudev, he said, you see in India, where's the light switch? He said, make off the light. И девушка сказала, вы сможете дать нам высшее наставление о ситха пранали? Sometimes in India there's like 10 switches. Гурудев посмотрел на нее, улыбаясь, и сказал, like there, see that? If I say, make off the fan or light, which, so she goes, oh, light going on, fan going, you know. Then finally she gets the right one, and Gurudev said, one who cannot make off the light should not inquire about Siddha Pranali. Remember, Prem Das said, not to disturb the divine couple. Your fan, light, how can you enter there? И Прем-дас хорошо говорит, Вайшнава Такуру, своя ударная, отгоняй обезьяну, чтобы она не мешала Радхе и Кришне отдыхать. И также Гурудев посмотрел на эту девушку и с приколом сказал, а свет выключить можешь? Она стала тыкать по выключателю, не зная, какой фэн, какой свет. И в итоге она долго-долго, перебрав 20 индийских выключателей, нашла правильный. И сказал, тот, кто не может разобраться с выключателями, не способен получить наставление о высшем образе духовной жизни. Gurudev like Lalita Saki. И Гурудев, он всегда относился к глубине сердца. We take Guru Maharaj at Radharani, Gurudev is Lalita Saki. Если Гурудев, Шри Гуру Махарадж
мы рассматриваем неотличным от Радхарани, то наш Гурудев всегда мы рассматриваем неотличным от Лалита Саки. Radha Mukunda Parasambhava Dharma Bindu Nirmansani Pakarani Kritadeho Laksham Utunga Sohrida Vishesha Vishat Bhagobam Devim Gunai Sulalitam Lalitam Namami. Rupa Goswami identifying what is the specific in Lalitastakam divine characteristic that qualifies Lalita Saki. И Лалита Саки это правая рука Радхарани, но описано в поэзии ее особые характеристики, почему она занимает такое положение. Radha Mukunda Parasambhava Dharma Bindu. In their divine unit, not one drop of sweat he can tolerate, she can tolerate. Сказано, что ее положение таково, что она не может стерпеть, если капелька пота упадет с Радхарани. So those who are willing to sacrifice their life in seva, here he says, Radha Mukunda Parasambhava Dharma Bindu Nirmansano Pakarani Krita Deho Laksham. Lalita Saki is willing to expand into 100,000 forms, bodies, to do the least seva. Сказано, что его мысль таково, что самое незначительное служение, которое выполнено самым So what is the principle? сотни тысяч форм. She possesses the greatest magnitude of eagerness for the least aspect of seva. Она обладает величайшим настроением самопредания и счастлива совершать самое низшее служение. And pragalpam, things sometimes appearing a little haughty, she is even speaking against Krishna or chastising Radharani sometimes. И ее положение таково настолько уникально, что часто она может выступить против Кришны или может даже ругать Радхарани. Because Radharani allowing herself to be too easy with Krishna. Поскольку Радхарани она полностью подчинена всем капризам Кришны, Лалита часто ее за это ругает. So, but Rupa Goswami says that pragalpam, we find it very sweet. Но это ее как бы гневные слова против Кришны настолько сладостны, прекрасны. Right? So, just in conclusion, so in the concluding words of Charitamritam, in his commentary, Srila Saraswati Thakur says, if I look deeply at my Gurudev Gaur Kishore Das Babaji Maharaj and Srila Bhaktivinoda Thakur, I see that Babaji Maharaj as Swarup Damodar and Bhaktivinoda Thakur as Gadadhar Pandit. И сказано, что если глубже посмотреть на положение Бабаджи Махараджа, Бабаджи Махараджа, то можно сравнить его со Сварупом Дамодаром, секретарем Махапрабху. А Бхактивинода Тхакур, его положение таково, что он связан с Гададхаром Пандитом. Means Lalita Saki and Srimati Radharani. Это означает Лалита Саки и Шримати Радхарани. Das Goswami again says, ultimately we see Guru as Mukunda Preshta, the one who is most dear to Krishna, that means Radharani. И сказано, что Гуру мы рассматриваем с трансцендентной точки зрения как Мукунда Прешту, как того, кто понимает, занимает положение Радхарани. So Srila Gurudev described the worship of Gaur Gadadhar as the private chamber of bhajan of Srila Bhaktivinoda Thakur. И поклонение Гор Гададхару оценивается как личное, сокровенное, то, что исследовал Шрила Бхактивинода Тхакур. Right? And that is, in Guru Maharaj's words, Radha and Krishna in their Acharya Leela. И это как бы отношение Радхи и Кришны в так называемой Ачарье. They have come to distribute Krishna Prem and the highest type of Krishna Prem and Krishna consciousness. То есть они сами учат любви. And like a double dose. Mahaprabhu, Radha Baba, Beauty Subolita, and Gadadhar, who we'll speak of next. И когда мы говорим об этом состоянии, то здесь Радха и Кришна проявляются вдвойне. С одной стороны, это Махапрабху, который переживает состояние Радхарани, с другой стороны, это Гададхар Пандит, который тоже является тем, кто обладает глубочайшими духовными переживаниями, но это мы расскажем позже.
So Bhaktivinoda Thakur, to conclude, he said, sometimes like a flash of lightning, momentarily illumination of the divine position in Gaur Gadadhar, but if I try to see it, hold that vision longer, then it's vanishing. И иногда он видит это как проявление Шилгададха Пандита, но в этот момент его видение, оно растворяется. Now this is what I wanted to conclude with. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur told that Maharaj, he said, my Guru Maharaj, Gaurkishore Das Babaji Maharaj, could not write his name. He said, but I found all spiritual knowledge in one particle of the toenail of his holy lotus feet. И когда спросили Сарасвати Тхакура, а что положение вашего гуру, он сказал, хотя мой гуру внешне был неграмотным человеком, и некоторым казалось, что он не обладает способностью даже написать свое собственное имя на Бенгале, но имейте в виду, что все духовные достояния, все духовные сокровища были пылинкой его лотосных стоп. So Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj ki jai, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai, Bhakti Bhakta Sridhar Deva Goswami Maharaj ki jai, Srila Bhakti Sundaravinda Goswami Maharaj ki jai. Just sing one song before we go, Saraswati Thakur's favorite song. Jasomati Nandana Brajavarana Gokula Nandana Jasomati Nandana Jasomati Nandana
Bhagavan Shalvati Siddhanta Saraswati Thakur ki Shri Purushottam Gauriamat ki Jai Suparikar Sri Sri Guru Gadadhar Vinod Madhav Ji ki Jai Om Vishnupada Sri Gaur Kishoras Balaji Maharaj ki Jai Om Vishnupada Sri Bhakti Vinod Thakur ki Jai Om Vishnupada Sri Jagannath Balaji Maharaj ki Jai Om Vishnupada Sri Bhakti Rakal Shri Radhe Goswami Maharaj ki Jai Om Vishnupada Sri Bhakti Sundar
Vishnu Patra Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Rupanuga Guru Varga ki jai, Purushottam Kshetra ki jai, Subhadra Balabhadra ki jai, Shri Shri Radha Krishna Govardhana Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Shri Gupta Govardhan ki jai, Shri Chaitanya Saraswat Mat ki jai, Devi Jumana Devi Bhakti Devi Tulsi Devi ki jai, Shri Bhakti Nirmala Charya Maharaj ki jai, Bhakti Vinod Dev Maharaj ki jai, Shri Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj ki jai, Ganga Devi Jumana Devi Bhakti Devi Tulsi Devi ki jai, Chaatak Parvat ki jai, Goswami Mахараджем ki jai, Shri Chaitanya Saraswat Mat Bhakta Vrinda ki jai, Jai Go Место называется Чатак Парват. Попробуем путешествовал здесь. Это место не отлично от Гавардхана. Здесь первый We should say, in Mahaprabhu and Charitamritam, just as we're told, conditioned souls, Brahma, Pramad, Vipralipsha, Karna, Patava, 4 flaws, errors of being human. Сказано, что 4 несовершенства у человека. The Brahm means illusion, mistaking one thing for another. Человек, условно души всегда делают ошибки. But for Mahaprabhu, it's the inverse. Но сознание Кришны это все наоборот. He also mistakes one thing for another. Махапрабху тоже совершает ошибки. But this is divine illusion. Но у него божественные иллюзии. So when he's seeing the Chaatak Parvat, these hills, he's thinking, oh, Govardhan, I'm in Govardhan. Когда он пришел сюда, увидел эти песчаные дюны, он стал говорить, ого, горы, я на Гавардхане. So they're telling this place Govardhan. Because Mahaprabhu, he sees it as Govardhan. И Махапрабху видел это место неотличным от He's seeing the ocean as the Jamuna. Он видел океан неотличным от Ямуны. So when he comes to Chaatak Parvat, he thinks he's in Govardhan. He's very happy. И когда он приходил сюда в своем божественном безумии, он The gopis say, Hantaya Madrula Haridasa Varja Yad Rama Krishna Charana Sparasha Pramoda Manam Tanoti Sahago Ganayas Tayoryat Pani Yasuya Vasakandara Kanda Mule. They're praising who is Govardhan? Or is it like Mahaprabhu? Anta Krishna Bahir Goram Darshi Tanga Vaibhavam. Internally Krishna, but in the role of a devotee. Just like Mahaprabhu, Govardhan is also like that. Копии описывают прекрасный Гавардхан, который внутренне является Кришной, но внешне он играет роль преданного, так же как Махапрабху. So the gopis are saying, oh, Govardhan is so happy. Yad Rama Krishna Charana Sparasha Pramoda. The touch of the lotus feet of Krishna and Balaram, Govardhan is in ecstasy. И гопи, они видят, что Гавардхан пребывает в экстазе. They're always suppressing their position. Они всегда And they're saying, and supplying so much sweet water for the cows to drink. И Гавардхан он дает столько много And sweet grasses. и травы, But they also say, and there are caves. и пещеры. What the cave pastimes they're not saying. Пещеры как бы это. But they're saying within the caves of Govardhan, some divine pastimes are taking place. Но в пещерах Гавардхана любовные игры Господа. So who is Govardhan? Haridas Barja. Поэтому пещера Гавардхан The best of the Haridas, the servitors of Krishna. Krishna in servant mode, in Haridas mode. Кришна, который проявил себя как Гавардхан, чтобы совершить служение. So this divine place, Saraswati Thakur established Purushottam Gaudiya Math and remembrance of Mahaprabhu's divine illusion or madness. Памятуя об этом, Сарасвати Тхакур приехал сюда и здесь установил этот храм. Джай, Шри Синатха Сарасвати Тхакур ки джай, Шри Бхакти Сиддхи Госвами Махараджем ки джай, Шри Бхакти Вринда ки джай, Шри Гуру. And there's Gorgadhathar. Gorgadhathar Vinod ki jai. Beautiful. Можно оставить пожертвование здесь, это важный храм. Yes, make sure they see that you're doing the mark for the Who has the black bag? Oh.
But you have the drum. Where's Ramachandra?